Enkungaana za G77 konenam zikomekerezeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ayogera ku ky'okwongera okutereeza enkolagana mu mawanga gano ate n'okulaba ng'obutale bwongera okufunibwa okw'ebyo okutunda ebyo biba birimiddwa wano mu ggwanga lyattu niba bifulumiziddwa. Ago n'amalala mangi genkuleetedde olunaku olwaleero naye nzikiriza nsooke nkubuuzeeko si Byotyano omulungi ali ku Channel 44 webale kubanga otulindiridde okutuusaako amawulire gaffe mu lulimi Oluganda. Olunaku lwa Balaza ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi guno gwa Gatonnya mwaka gwa 2024 nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe. Amawulire gaffe ngatandise n'okukomekerezebwa okwenkungaana ezibadde ziyindira wano mu ggwanga lyattu mwetabye abakulembeze b'amawanga n'abakungu abalala kuva amawanga ag'enjawulo nga muno nga zino zikomekerezeddwa olunaku olwaleero. Abamu ku bategesi omusasi waffe yasobodde okwogerako nabo ne babaako ebimu bye batubuulira n'okulaba ng'enkungaana zino bwe zitambudde. Emboozi eyo tugenda kuba tugikutuusaako mu maaso awo katono naye nzikiriza ate nkutuuseeko eya abadde omubaka omukyalo w'eddokolo Cecilia Ogwal omubiri gwe gwatuuse wano mu ggwanga era nga leero gugalamiziddwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ababaka n'abantu abalala abakungu bagukubako erisa evvannyuma saako n'okubaako ebintu eby'enjawulo bye bamwogerako. Omubiri gw'omugenzi Atima Ogwal Cecilia Babla gutuuse ku lukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olwaleero era nga guno gubadde guleeteddwa emmotoka eya A+ nga guno guteereddwako bendera ya Uganda okubeera nga pulezidenti yabadde asazeewo n'olukiiko lw'eggwanga olukulu okubeera ng'ono bamuwa amaziika ag'ekikungu masekkati ag'engoma ezibadde zivuga n'amazina ng'obuwanga bw'ewaabwe bwe buli bano babadde bamwaniriza mu ssanyu era nga omubiri gwe guleeteddwa mu masekkati ag'abapoliisi saako bakungu ab'enjawulo ab'amaddiini bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo saako n'ab'eŋŋanda ze kuva mu famire ye olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Anita Anet Among saako ne bakiraaka ababaka ba paalamenti n'abakungu ambasada okuva mu mawanga ag'enjawulo oloseeko ne Joel Ssennyonyi atwala oludda oluwabula gavumenti. Bano balinnya amadaala ne bagenda mu maaso n'okwaniriza era boolekezza obwanga ng'omubiri guleetebwa oluvannyuma ne guyingizibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wano ku lobby era nga bagenze mu maaso n'okulabibwako nga basayininga ekitabo ky'abakungubazi era nga bassaamu obubaka obw'enjawulo obuyozaayoza n'okusanyukira awamu obulamu bw'omugenzi Honorable Cecilia Ogwal. Ono ekifaananyi kye kibadde kitambuzibwa mu maaso g'omubiri gwe era nga ba A+ bali mu mitambo ez'enteekateeka. Abakungu ab'enjawulo bagenze mu maaso n'okuwa obubaka era nga ne bwe tuviiriddeyo nga wano abamu ku babaka ba paalamenti Ssekinoomu okuva mu bitundu eby'enjawulo bagenda mu maaso n'okumuyozaayoza era nga bamwebaza okuweereza eggwanga lye mu bwesimbu okulwanyisa obukenuzi okulwanirira eddembe ly'abakyala okusoosowaza ensonga za mwana ow'omuwala n'ow'obulenzi saako n'okukolera ennyo abantu b'abeddokolo okulanga abasembuza ku mwanjo era nga bano baali beerayirira okubeera nga bajja mu bufuula omubaka paka bwalikoowa oba okuva mu nsi eno. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwa ekiwummula eky'emirembe era ng'olunaku olwaleero wajja kubeerawo okusula mu kiro okutuusa enkya. Omugenzi Omukama amuwa ekiwummula eky'emirembe. Channel 44 Olweggulo nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Ate kitalo nnyo kitalo ddala tujja kuba twongera okutuusaako ebigenda maaso ku nteekateeka ez'okugendera ddala okutuuka omugenzi lw'anaaziikibwa. Ate nga tweyongeddeyo ye Sipiika wa Paalamenti alaze okutya olw'engeri ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu gye bakkiriramu ezirakumwa n'asaba bannaddiini okuvaayo babasabireko embeera oba oliawo etereere.
Speaker wa Parliament Anita Among alaajanidde bannaddiini okuva mu nzikiriza zonna okusabira Parliament ye 11 gy'akulembera ng'agamba nti okufa kw'ababaka ba Parliament okw'omuddiringana kwewanisizza emitima nga akulira Parliament. Kinajjukirwa nti eyali Speaker wa Parliament eno eye 11 Jacob Oulanyah yasookera ddala okufa nga kajje atuule mu ntebe eno era nga n'omulala eyawaawaza eggwanga ye yali Minisita omubeezi ow'abakozi Kano Charles Engola oluvannyuma lw'omukuumi we okumukuba amasasi agamujja mu budde. Speaker Anita Among bw'abadde akulembeddemu abakungu ba gavumenti abagenze mu maka g'omubaka Cecilia Ogwal e Bugolobe alaze okutya olw'engeri ababaka ba Parliament gye bafiira okumukumu n'ategeeza omubaka Ogwal nga ye mubaka ow'okuna okufa n'asaba bannaddiini okusabira Parliament mu ngeri ey'enjawulo nga wannyonnyola. Come and pray with us in Parliament. It is such a hurting thing. This is the fourth body I'm receiving in Parliament in 2.5 years. The fourth body. Are we going to be receiving dead bodies all the time? If there is anything we have wronged God, can God forgive us as Parliament of Uganda? And that is the message I wanted to give you. That please, let's organize and have prayers in that place. We cannot be burying almost after every 6 months. It's such a hurting thing. Abakungu baze ab'enjawulo okubadde ababaka ab'enjawulo ba minisita n'abalala boogedde ku kiki kye bajjukira ku mugenzi Cecilia Ogwal. Lying here is a mentor to most of us. A very good mentor. Some of us were still at school. But I would see Cecilia always speaking in the microphone. And I said, I want to be like Cecilia. I joined politics partly because of that Iron Lady. The Cecilia you see lying here is a encyclopedia of Parliament. Omukyala yali owa UPC n'abeera FDC ebya Pan-Africanism ebyo tubize wabbali naye nga ye yabadde atukontrolingira ku Parliament n'agijjukiza nti baliwo okuteeseza bantu na ggwanga tebali okuteeseza bibiina byabwe. Era bw'onoondaba nga ndina omuntu nga alindooza ebyenjawulo wabagula obagenda tadedda nsobola okuba naye era nga wamusaayi oba mukwano gwange aye toba mukwano gwange naye nga tukkaanya mu ndowooza oba nendaba kyalabamu ebyobufuzi lwekyo yabadde Cecilia kubanga girl child education kibadde kintu kikulu nnyo mu bulamu bwe. Teenage pregnancy naye ebadde ensonga nkulu nnyo. Okugoba obwavu, keeke obutabeera balanced, ekyo nakyo kikulu nnyo. Yagezanga nnyo n'okudirectinga gavumenti mu njogera ye mu house nti priority mugitaddewa ensonga z'obulamu. Mbese kuuma ekitiibwa ky'omukyala so nfunye akadde nenjogerako naye naŋŋamba empeta gy'omupiira togisaagirangamu n'ate mu byonna tufunye n'obudde nga bwe tumala okwogera mu Parliament atuzzaako ebbali n'agamba awo nno oyitiridde awo nno osusse. Nze bwe nayogera ensonga ya local governments yaŋŋamba otukoze bulungi okwongera okuyimusa eddoboozi erya local governments mu Parliament ya Uganda so tugenda mujjukirangako olw'okubanga atuzizzaamu ffe amaanyi. Wabula ye Ssaabalabirizi wa Church ya Uganda enkulu atendereza omugenzi okuba omuwabuzi era ng'omukyala omulungi ow'okulabirako. We are grieving. People are grieving. If there is a time this family needed you, this time they need you more. Come, Holy Spirit. Come and take over. Take over, Lord. Minister to the husband at this time of losing his dear friend. Minister to the children. Minister to members of Parliament. Minister to the leadership in Senkumba Brian, Channel 44 Olweggulo.
Webale nnyo Senkumba Brian ate nzikiriza ntuuseeko emboozi y'abamu ku babadde abategesi ab'enkuŋŋaana kuli olwa NAM ssaako n'olwa G77 abaliko bye boogedde okwongera okulaba embeera ngeri gy'etambuddemu naddala mu ngeri ey'okutegekebwa. I say it was because of a good team. I was a leader, I have the capacity to lead as a leader. But also I had a good team of followers. You know, when you lead, you must have followers. And people follow when they know there is a good leader ahead. So that played one major role. Two, we had the facilitation that we required. We had the human resource. Everything went on smoothly. Ugandans think that they have not felt. Azerbaijan. So they had to adopt that here. And you can see the way it is, the rules, you cannot open new things. You were supposed to adopt what had been agreed on. So it's a bit tricky. That's why a normal Ugandan may not feel it, other than seeing vehicles moving up and down. But there are other indirect benefits that we get. For example, all these people who have come here, they have eaten. That means they have eaten the Ugandan food. That means somebody had to buy that food from those who produce it. Not a negative story. So you can imagine in the future what is it they will bring. We are yet to wait for those fruits. More will come. Everything is flawless. Moving from the non-aligned movement summit to the G77 summit, we had to exactly plan from the substance to the branding. How do you know? The previous night it was NAM. We had to work throughout the night to make the room ready for G77. That was on the logistic part, but also, the issue of debt, the issue of international peace and security, the issues of climate change. So we have really been able to cover a breadth of issues that affect the world now. No, it soon catches up with you if you ignore 134 countries plus China. You ignore them at your peril. We control the UN General Assembly. As you know, the UN Security Council now is paralyzed. Ate omusasi waffe Isa Kigongo akyali munyonyo tugendagendako gyali ayongere okutulambululirako ebimu ku ebyo omukulembeze w'eggwanga byayogeddewo naddala byayogeddeko katono kubanga obudde bwe tulina si bwe bungi obuli awo agenda tutemeratemeramuko omukulembeze w'eggwanga byayogedde mu kiseera kye bw'abadde yaggalawo olukuŋŋaana luno. Isa Kigongo ng'onekeredde emunyonyo. Owaye enkuŋŋaana zibadde zikira sabbiiti namba tosobola kubeera musanyufu tosobola ddaana kusanyuka nga enkuŋŋaana zifundikidde olunaku olwaleero. Ye ssebo twagala otuyiseemuuko. Olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni afundikidde olukuŋŋaana olwa G77 plus China. Munansi kyateekeddwa okumanya nti enkuŋŋaana zibadde 3 ezibadde ziyinda mu kiseera kye kimu okutuusa olunaku olwaleero okuva sabbiiti eyise nga twatandika n'olukuŋŋaana lwa NAM Non-Aligned Movement nga muno mwetabibwamu amawanga agali 10 era nga abakungu ab'enjawulo balwetabamu ne wabirawo ebyakkiriziganyabwako mu mbeera y'emu era sabbiiti eyise muno olukuŋŋaana olwa IGAD era munansi ateekeddwa kukyerabira nti sabbiiti era y'emu eyise 7 lwe lwatandika era nga minisita owaguno naguli munyaffe Uganda General Abubakar Jejodong yalondebwa nga ssentebe ow'abaminisita bonna okuva mu mawanga agakola omukago guno ogwa G77. Olunaku olwaleero infact era sabbiiti eyise Omwami Yoweri Kaguta Museveni yaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nti ye ssentebe w'omukago guno ebbanga eddala lya mwaka mulamba. Olukuŋŋaana luno lwatandise olunaku olwajja mu butongole omuli abakiise oba ababaka n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo era ng'olunaku olwaleero lwekomekerezeddwa. Mu kukomekerezebwa omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ategeeza nti wakutunuulira ensonga 3 mu kadde kanaamala mu buyinza nga ssentebe w'omukago guno ogwa G77 era agambye nti ensonga y'ag'enjawulo agakola guno
okubeera nga balina kye bayingiza mu ndyanga zaabwe kikulu nnyo era wakubeera nga atisaako nnyo omulaka. Agamba nti singa bannayuganda asobola okubeera nga bakola ensimbi ne beeyimiriza bali mu myaka egiteekeddwa gikola ne babeera nga beeyingiza mu mirimu egizza ku nsimbi kijja yambako. Mu mbeera yemu n'okuyingira mu mirimu egiyina kye kizza kyewandise production naga nti no wakukisaako nnyo essira. Wabula agambye nti bino byonna bisatu binaasobola okubeera nga bigguka singa amawanga gonna ageegattira mukago guno gabeera mu mirembe. Jjukira nti mwami Yoweri Kaguta Museveni wajjidde okubeera ssentebe w'omukago guno gwa G77 era nga ye ssentebe w'omukago gwa NAM nga amawanga mu nyaffe Uganda amawanga ku ssemazinga wa Africa okuli eggwanga erya Sudan bali mu ntalo, eggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Somalia nabo tebali bulungi era nga bagenda maaso n'okwerumaaluma olw'ensonga zino naziri. Era ensonga ze zimu zaalabika mu mukago ogwa IGAD nabeerako era bebakkiriziganyako okubeera nga bisayira amagezi. So mu kujja kwe mu buyinza ategeeza nti wakola ekisoboka okulaba nga atabaganya amawanga gano agalimu obutabanguko oba yekyayise tension awamu n'obutabanguko obw'enjawulo. Naga nti wakubeera nga akikolako nnyo okubeera nga embeera eno etebenkera era bannansi basobole okubeera nga beeyigazanyiza mu kwekulaakulanya saako n'ebintu ebirala ebitali bimu. Mukyala Elios munansi ateekeddwa okubeera nga akimala wangi nyabo munansi kyateekeddwa okubeera nga njagala kukufundikira olw'ensonga y'akadde naye munansi ekintu ekyateekeddwa okubeera nga amanya nti mwami Yoweri Kaguta Museveni enkuŋŋaana 3 zonna we zifundikiddwa nga ye ssentebe w'omukago gwa NAM nga wano obuyinza bamuwadde bwa myaka 3 ate era nga ye ssentebe w'omukago ogwa G77 plus China wabula nga buno obuyinza bwa mwaka gumu. Ekitegeeza nti obuyinza buno wakubeera nga ateekeddwa okubeera nga butuukiriza mu mbeera etali emu oba endala era nga ye musajja omukulu ali mu kitundu kino ekya ssemazinga wa Africa oba obuvanjuba bwa Africa oba kyewandise East African Community nga buli omu amwebuzibwako. Bibadde bifeeyo Munnayuganda nkakasa nga alina byagoberedde abantu bangi babadde tebamanyi bikwatagana ku nkuŋŋaana zino ezibaddewo naye Isa Kigongo katulambululidde nkakasa nga kati balina byo bategedde tunaaba twongera okubatuusaako n'ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu. Nzikiriza ate nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde ate ndyoke nkwongereyo mu mawulire gaffe amalala. Olugero lwaffe lugamba nti koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Amakulu gaalo gali nti bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola ate tokirinda kwonooneka okubaako engeri gy'okituusa ku mutindo gw'okyagalako. N'olwekyo byonna by'okola mu bulamu bwo fuba okulaba nga byonna by'okola ate tobirinda kusooka kwonooneka okwongeramu amaanyi. Nga tweyongeddeyo eggwanga lyattu okuyita mu sipiika wa Parliament Anita Among livuddeyo ne likkiriziganya kimu nga nkuyege okukwatagana n'eggwanga erya Cuba okwongera okubaako engeri gye litambuza emirimu. Bano balina engeri gye bakkiriziganyiza okubaako eggwanga erya Cuba okubaako engeri gye gituwa empeereza ez'engeri emu ate naffe ne tubaako ebirala bye tubaddiza. Very rich country. We have a lot of coffee. We have a lot of milk. We have a lot of beef. We have a lot of labor that we need to get where we can sell our things, and we would be grateful if we got market from Cuba to sell what we produce as a country. Nosotros compensemos en ese intercambio comercial compensado con los medicamentos y tecnología de la salud. Then afterwards, we had the honor of being received by President Museveni, and with him we agreed to pay even more attention to the implementation of the MOU and all the agreements in order to have the first shipments of food going as soon as possible to Cuba, and that we could be able to compensate with medical products and medical devices. Ate eyo nga tuvuddeyo ye ssentebe wa kkooti evunaanyizibwa ku kusengeka emisolo egisasulwa abali mu bizimbe Samuel Muyizi avuddeyo n'alaga obwennyamivu olw'emisolo egyeyongera buli lukya ku basasula ebizimbe mu kibuga ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ssentebe wa kkooti evunaanyizibwa ku kusengeka emisolo egirina okusasulibwa ku bizimbe wamu n'amayumba mu Kampala Samuel Muyizi yennyamidde olw'emisolo emingi egigerekebwa bannannyini mayumba wamu n'ebizimbe.
Kayizi okwennyamira bw'ati abadde mu kuggulawo kkooti evunaanyizibwa ku nkaayana zino etudde ku ssomero lya Elion e Mutungo. Ono yeegatiddwa ku mmeeya w'e Nakawa Paul Mugambe ku nsonga eno. Someone on the same income, your incomes gets rental income tax. On the same tax, you come property tax based on the income generated. This is more or less the same. But the law was alive to this. As they will tell you, technically, it is a deductible. Tiwobo sasudde property rates, kagezenge sumerino. Bobo filing returns, mu URA. URA kirizo kola chi, okujjako kuwasasulanga property rates. If you are filing returns, mu URA ku rental income tax, property rates. Tulaba nti abantu bagerekebwa emirundi ebiri gavumenti emu ate omusolo gwe gumu. URA ejja n'esaba ssente ze zimu eziva ku kizimbe, ate ne KCC n'esaba ssente ze zimu ssente ku kizimbe era kyekimu ekyo kyennyini ssente era nga agibwako omusolo ku kintu kyekimu ate omusolo gwe gumu, naye ng'ebitongole bya gavumenti ebigumujjako bye byawukanye, naye ng'omuntu asigadde y'omu. Ekyo tulaba nti kimenya amateeka era tetukiwagira. So olwaleero nga tukyalwanyisa ekyo, tugamba nti ekkooti eno egenda kuyambako abantu baffe okufuna ku buweererero kw'ekyo nti URA yamusaba omusolo mungi, kale guno gwa KCC gukagumusa. Mugambe agamba nti omusolo guno gwagerekebwa jumula ekintu kyagamba nti kikyamu era kirina okutunulwamu nga wannyonnyola. Omu bamugerekera jumula. So abakadde bangi myaka 8 myaka 9 tebalina babalabirira, ayinawo akazigo ke kamu, oluusi mwasula, oluusi ke kamuyimiriza wakajjamu emitwalo 2 omwezi oba emitwalo 3, olinaye bamugerekera. Kati olwaleero kkooti eno etudde wano e Mutungo, twagala bakadde awo ayambibwe, oba oli abaweebwe omusolo ogusemberayo ddala oba n'okugibwa ku lisiti, kubanga tulaba nti tekisaanidde. Then tulina abantu bebaze nga bagerekera emisolo ate nga nnyumba basulamu nsule. Abo nabo olwaleero tusaba wabeerewo obwenkanya, kubanga mu tteeka ekizimbe kirina okusasula ssente kyekyo ekivaamu ssente sooli kyasulamu. Twogeddeko n'abamu ku bantu ababadde mu kkooti eno era nga ku bano kubaddeko akulira essomero lya Elion Namanya Shadrack Lubega wamu ne kansala Sebayiga Faizo era nga nabo balina kye basaba gavumenti okubayambako ku nsonga eno. Kusanga omusolo gwe mujjako nga munene nnyo, ate n'ekirala kyetusimidde ddala okulaba nti waliwo okusomesebwa abantu bategeera omusolo percentage basasula batya, obasasula si kusasula buli mwezi ninga basasula buli mwaka. Kati ekyo kitusanyusiza nnyo, naye tusaba nti KCC edde wansi eno wansi era nga abantu bategeera bulungi engeri gye bandiwaddemu omusolo n'okulaba nti especially walimu abakadde betusanze bakadde nga tebakyasobola, alina akantu katini. Oluusi abalala comments ezibuddeyo bagamba nti mbeera eno omulamuzi ajje okubeera ng'awulira okwemulugunya kw'abantu n'emisolo emingi gye babateekako gibeere nga gibagibwako. Abantu tebannabagaana musolo, naye emisolo gye babadde bateekako gibadde mingi nnyo. So kkooti ya leero tugisuubiramu amazima n'obwenkanya, era omuntu wa bulijjo kkooti ejja kugenda okuva wano nga buli omu musanyufu. Entuula za kkooti zaakumalawo ekibiri mu kitundu kino eky'Omutungo oluvannyuma ate zigende mu bitundu by'e Nakawa ebirala. Senkumba Brian ku lwa Channel 44 Olweggulo. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Bali kubeera naffe okuva gye twatandikidde. Anzikiriza nkulekera ekyawandiikibwa kiri mu ngero essula ey'okusatu n'olunyiriri olusooka, somawo ate weefumiitirizeewo. So nga n'okusaba n'okusibwa kufundikirwa ku lwakusatu olwa Ssabbiiti eno jangu obeewo Mukama omutegeeza ensonga zo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe bali kubeera naffe tova ku Channel 44.